Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details, the Jana party under Pawan Kalyan's leadership is gearing up for its formation meeting in Pithapuram on March 14th. With this being the first such meeting after the party's election victory, its members consider it a prestigious event. To ensure seamless coordination, a formation meeting coordination committee has been set up. Operating from a control room in Kakinada, the party has emphasized that this committee will work closely with the crowd management committee and logistics committee to oversee the event. The coordination committee includes Kandula Durgesh, Balineni Srinivas Reddy and A.V. Ratnam and Kottapalli Subba Rayudu among its key members, along with P. Hariprasad, Padala Aruna, Tammineni Venkateshwarulu, Palavasala Yashasvi, Lingolu Satyanarayana and Yirinki Surya Rao. With meticulous planning and active involvement of leaders, the party is set to make this event a landmark occasion, reflecting its future course of action and strengthening its base. While the scorching sun has gripped Telangana earlier than usual this year, with temperatures soaring beyond expectations in the first week of March. Typically, the heat intensified towards the end of the month, but this year the rise in temperatures has been unusually swift. The Meteorological Department attributes this to drop in humidity, causing temperatures to reach up to 38 degrees Celsius in several areas. Some districts including Adilabad, Mehbubnagar, Medak, Nizamabad and Bhadrachalam have already recorded temperatures close to 40 degrees Celsius, which is 3 to 4 degrees higher than the usual March averages. Experts predict that the heat waves will be more intense in April and May, making this summer one of the hottest in recent years. People in and around Hyderabad are already struggling with the heat wave, which has led to surge in the use and sales of air coolers. With nighttime temperatures also on the rise, and experts are advising the public to take necessary precautions. They recommend staying indoors unless necessary, staying hydrated with water, coconut water and fruit juices, and avoiding carbonated soft drinks that may cause dehydration. Wearing light colored cotton clothing and growing indoor or balcony plants are also suggested as effective ways to combat the heat. With the intensity of summer setting in early, people are bracing themselves for even harsher conditions in the coming month.
Intermediate Board has completed all necessary arrangements as intermediate exams are set to begin across Telangana from tomorrow. Around 10 lakh students are expected to appear for the exams, which will be conducted in 1,532 exam centers across the state, and for the first time QR codes have been printed on hall tickets, allowing students to easily locate their examination center. According to the Intermediate Board Secretary, 29,992 invigilators, 72 flying squads and 124 sitting squads have been deployed to ensure smooth conduct. Question papers and answer sheets have already been distributed to district centers, and the board has worked in coordination with district collectors and SPs to ensure strict security and seamless administration. Given the intense summer heat, medical staff will be available at all the examination centers to assist the students if needed. Students are required to download their hall tickets from the official Intermediate Board website and report to their center by 8:45 am. Authorities have clarified that students arriving 1 to 2 minutes late will be still allowed. The junior intermediate exams will commence tomorrow and conclude on March 24, while the senior intermediate exams will start on Monday and continue until March 25. State Education, IT and Electronics Minister Nara Lokesh emphasized that revolutionary reforms are being implemented in school education to enhance learning outcomes. During a 3-long-hour discussion at his Undavali residence, he met with coalition MLAs, legislative council members and senior officials from the education department, and the meeting focused on learning excellence in Andhra Pradesh, the repeal of GO 117 and improvements in school infrastructure. Lokesh stated that as the education minister, he is working in line with Chief Minister Chandrababu Naidu's vision to completely overhaul the government education system and make it the best in the country. He asserted that within 5 years, government schools would be ranked number 1, ensuring quality education for all and stressing that education is a key to societal change. He also highlighted its long-term impact on the lives of crores of people, recalling his Yuva Galam Padayatra. Lokesh pointed out that many leaders had raised concerns about the negative effects of GO 117. He criticized the previous YSRCP government, claiming that 12 lakh students had dropped out of government schools in the last 5 years, shifting to private institutions, and he further stated that the ASER report had exposed the failure of the previous administration, reinforcing the need for urgent reforms in the education sector.
While the police swiftly solved the case of a kidnapped child in Tirumala, identifying her as Naga Venkatramana from Peddapaku layout in Tirupati. Authorities are currently investigating the motive behind the abduction, and District SP Harshavardhan Raju condemned the police personnel for their prompt action in locating the child within the hours. The alliance's strength was evident in the MLC election results as Alapati Rajendra Prasad secured a massive victory in the graduates constituency of the joint Krishna Guntur districts after 9 rounds of countings. He maintained a lead of 82,320 votes. Meanwhile, Gare Srinivas Naidu emerged victorious in the Uttarandhra Upadhyaya constituency. With the required magic figure set at 10,068 votes, he secured 12,035 votes, ensuring his win. Meanwhile, the Tirumala-Tirupati Devasthanams has introduced a new policy for allocating accommodation rooms to VIP devotees. Previously, rooms were allotted based on Aadhaar cards, but after reports emerged of middlemen exploiting the system, the administration has taken steps to prevent misuse following the formation of the coalition government. TTD has been making several reforms in Tirumala with concerns over the unauthorized control of rooms by intermediaries. TTD has now tightened the allocation process to ensure fair and transparent distribution. Well, moving on to other story, well, Champions Trophy has reached its crucial knockout stage with India gearing up to face Australia in the semi-final today. The highly anticipated match will take place at 2:30 p.m. in Dubai. Team India, coming off a strong victory against New Zealand, has been in excellent form throughout the tournament with a series of consecutive wins under their belt, and the Indian squad is determined to continue their dominant run and secure a place in the final. Former Minister and YCP leader Vidadala Rajani is under scrutiny as authorities move forward with legal action against her. She is accused of threatening the owners of Sri Lakshmi Balaji Stone Crusher in Yadlapatu, Palnaru district and allegedly collecting rupees 2 crore 20 lakhs from them.
The ACB has already sought permission from the governor to question her, and once approval is granted, a case will be registered. Additionally, the ACB has also obtained permission from the Chief Secretary to interrogate IPS officer Joshua, who is also linked to the case, and a thorough investigation conducted by the Vigilance and Enforcement Directorate has revealed that Rajdhani allegedly demanded rupees 5 crore from the business owners and ultimately received rupees 2 crore 20 lakhs. The report states that 2 crore was given to Rajdhani while rupees 10 lakh each went to IPS officer Joshua and Rajdhani's PA. Based on these findings, the government has ordered a detailed ACB probe, and officials are now taking the necessary steps to proceed with legal action. Hyderabad Commissioner Ranganath has assured that action will be taken only against hoardings that do not have the necessary permits, while legally installed hoardings will remain unaffected. And representatives of the Telangana Outdoor Media Association met with Commissioner Ranganath at his office following the concerns that hoardings within the municipal and the corporation limits in Hyderabad were being removed indiscriminately. The Commissioner clarified that only hoardings lacking permits or those who unpaid municipal taxes will face removal. During the discussion, he also addressed misconceptions and reassured the representatives that legal hoardings would not be targeted. The association members expressed their confidence in Chief Minister Revanth Reddy's approach, emphasizing that they trust his administration to implement fair policies alongside the removal of illegal hoardings. హోర్డింగ్స్ ఏదైతే అనాథరైజ్డ్ ఇల్లీగల్గా ట్యాక్స్ పెయిడ్ లేని మాత్రమే జీరో ట్యాక్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే తీసేస్తామని మాకు హామీ ఇచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ విషయంలో. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇల్లీగల్ మాత్రమే తీస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లీగల్గా ఉన్న హోర్డింగ్ తీస్తే ఒప్పుకోరు. ఆయన మీద మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. కొత్త పాలసీ, అందరికీ అనుకూలమైన పాలసీ తీసుకొస్తుంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. బ్రతుకు పక్కన వాళ్ళని ఇంకా బ్రతికించు అనే మార్గంలోనే కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఉంటుంది. మేము కూడా ఈరోజు రంగనాథ్ గారిని కలిసిన తర్వాత చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశాం. ఎందుకంటే ఆయన ఒక్క రూపాయి కట్టిన హోర్డింగ్ కూడా ట్యాక్స్కి మేము తీసేయమని మాకు హామీ ఇచ్చారు. 2023-24 కూడా మాకు హామీ ఇచ్చారు. ట్యాక్స్ కట్టి ఉంటే కనుక, కట్టకపోయినా అంతకుముందు కట్టినవి కూడా మేము తీసేయము. ఒకవేళ కొత్తగా అసలు జీరో ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ పే చేయకుండా ఇంతకుముందు 19లో కానీ 18లో కానీ 20 కానీ 21 కానీ ట్యాక్స్ కట్టని మాత్రమే మేము తీసేస్తామని ఒప్పుకున్నారు. ఇదే కమిషనర్స్కి, అన్ని మున్సిపల్ కమిషనర్స్ కూడా వాళ్ళు పంపిస్తామని ఒప్పుకున్నారు హైడ్రా కమిషనర్ గారు. ఆయన ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత మా వాళ్ళు అసోసియేషన్ తరఫున అందరూ కూడా సంతోషం. రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కారణం ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న 26 మున్సిపాలిటీస్ నుంచి మాకు 2 రోజుల నుంచి రిపీటెడ్ కాల్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఏమని అంటే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కూడా తీయాల్సి వస్తుంది, లేదంటే మీరే తీసేసుకుంటాం వల్ల మాకు దీనిపై నుంచి కొంచెం డౌట్ వచ్చేసి మేము పరిగెత్తుకొని సార్ దగ్గరికి వచ్చాము. కాబట్టి సార్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. అప్ టు 22 వరకు కూడా పే చేసిన వాటిని కూడా మేము కన్సిడర్ చేస్తాము. సో వాటిని కూడా తీయం. కాకపోతే ఏవైతే జీరో అన్పెయిడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మేము తీయడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అన్ని మున్సిపాలిటీ క్లియర్గా సర్క్యులర్ పంపిస్తానన్నాడు. ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపల అన్ని మున్సిపల్ సర్క్యులర్ పంపిస్తాన్నాడు. సో మాకు ఏవైతే పర్మిషన్స్ కట్టి ఉన్న వాటికి ఏం ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉండదు, అట్లాంటి దాన్ని మేము జరగనేమని చెప్పాడు. సో మేము కొత్త పాలసీ గురించి కూడా మాకు జరిగిన బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో జరిగిన అన్యాయం నుంచి మేము చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. ఆఫ్టర్ 2020 తర్వాత మమ్మల్ని జిహెచ్ఎంసీ నుంచి పంపించేస్తే మేము ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉన్న మున్సిపాలిటీలలో ఉన్నాం. అన్ని ఏజెన్సీస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 ఏజెన్సీస్ వరకు ఉంటాయి అక్కడ. మేమంతా వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయినాము. సో ఇప్పుడు వచ్చేసినాక ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా పాలసీ గురించి రిక్వెస్ట్ చేస్తానికి సీఎం హైరార్కీ వరకు అన్ని సీఎంఓ వల్ల కూడా మేము ఫైల్స్ ఇచ్చాము. కొత్త పాలసీ రావాలి, చిన్న సైజులో హోర్డింగ్స్ రావాలి. సో ఇందులో జిహెచ్ఎంసీలో వచ్చే పాలసీ ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రైవేట్ ప్లేస్లో అలౌ చేయాలి. సో ఎనీ వన్ కెన్ కమ్ అండ్ డూ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ పరిధి పెరిగింది అప్ టు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు. అసలు ఈ 209 కాకుండా ఇంకొక 300-400 ఏజెన్సీలు పుట్టుకొస్తాయి. సో దాంతో ఒక్కొక్క ఏజెన్సీ దగ్గర మనం 15 మంది 20 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వేసుకున్నా కూడా సో ఇట్ విల్ గోస్ మోర్ దెన్ 30,000 వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇట్లాంటి రంగాన్ని ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటే కాకుండా గవర్నమెంట్ కూడా 100% రెవెన్యూ వస్తుంది. సో మోర్ దెన్ అరౌండ్ 300 to 500 crores మధ్యలో రెవెన్యూ వచ్చే అవకాశాలు గవర్నమెంట్కి ఉన్నాయి. ఇదంతా దయచేసి
ఇద్దరు ముగ్గురు ఏజెన్సీల చేతిలో పెట్టద్దు అనేసి మేము గవర్నమెంట్ కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ ఓపెన్ అవకాశం. Education IT Minister Nara Lokesh has assured that the DSC notification will be released this month without any delay. Responding to questions from YSRCP members in the council, Lokesh emphasized that unemployment youth have been waiting for this opportunity and the government must provide them with clarity. He also criticized the previous YSRCP government for failing to conduct even a single DSC recruitment drive during its 5-year rule and alleged that no teacher posts were filled in that period. In contrast, he highlighted that 70% of teacher posts were filled during the TDP's tenure, and Lokesh stated that signing the DSC file was his first action after taking charge as a minister, and the government has already conducted the TET as part of the recruitment policies. Well, the minister also mentioned that report from the one-man commission on classification would be released soon, expressing disappointment over the opposition's reluctance to engage in discussions. He called for a fact-based debate on educational reforms, and additionally, Lokesh reiterated the coalition government's commitment to implementing the Mother's Salute scheme with guidelines for the program set to be announced soon. Union Minister Bandi Sanjay stated that BJP's efforts are being recognized and supported by the people as reflected in the history of BJP-backed candidate Malka Kumraya from the Karimnagar, Medak, Nizamabad, Adilabad constituency in Telangana. Speaking to the media, he highlighted that teachers acknowledged the BJP's fight against the government order 317. He dedicated the victory to Prime Minister Narendra Modi and alleged that both Congress and BRS had joined forces to defeat the BJP but failed. Well, according to him, the inability of Congress and BRS to even field candidates in the election indicates their declining influence. He also emphasized that this is a third consecutive win for the party under the leadership of Telangana BJP President Kishan Reddy following the victories in the Assembly and Parliament's elections. Bandi Sanjay asserted that these results signal the rise of Ram Raja and Modi Raja in Telangana and expressed the confidence that BJP's candidate would also secure victory in the upcoming Rajat MLC elections. నరేంద్ర మోడీ గారి మీద మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఒక గౌరవం, ఒక అభిమానం, ఒక భరోసా, ఒక నమ్మకం నరేంద్ర మోడీ గారి మీద. దేశవ్యాప్తంగా కూడా మేధావి వర్గము ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మోడీ గారి నమ్మకం ఉన్నారు కాబట్టి మొన్న బడ్జెట్ లో 12,70,000 ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ విషయాన్ని ఇలా గుర్తుంచుకున్నటువంటి గౌరవ ఉపాధ్యాయులు ఇలా సరైన తీర్పిచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగుల సమస్యల కోసం ఇవాళ మూర్ఖత్వపు 317 జీవో తెచ్చినటువంటి కేసీఆర్ మూర్ఖత్వ పాలన వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు ఏవీఎన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించారు. ఈ రోజు కరీంనగర్, మెదక్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎన్నికల్లో 317 జీవోకు వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు చేసిన యుద్ధాన్ని గుర్తుంచుకొని కార్యకర్తలకు గాయాలైనటువంటి ఆ రక్తం చిందించిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకొని కార్యకర్తల మీద పడ్డ లాఠీ దెబ్బలను గుర్తుంచుకొని కార్యకర్తల పైన జైలు సందర్భాలను గుర్తుంచుకొని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి కొమరయ్య గారికి భారీ మెజార్టీ అందించడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారి మీద మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఒక గౌరవం, ఒక అభిమానం.
Election Commission has issued a notification for the MLC elections under the MLA quota in Andhra Pradesh and Telangana. 5 MLC seats in each state will fall vacant on March 29th and elections to fill these positions will be held on March 20. In Andhra Pradesh, the terms of B.T. Naidu, Ashok Babu, Yanmala Ramakrishnuru, Janga Krishnamurthy and Duvarapu Rama Rao also set to expire. Similarly, in Telangana, Mahmood Ali, Satyavati Rathod, Sherry Subhash Reddy, Ige Mallesham and Mirza Hassan Effendi will also be completing their terms. As per the political equations in Telangana, 4 MLC seats are likely to be secured by the Congress, which one is expected to go to in BRS. In Andhra Pradesh, all 5 MLC seats are anticipated to be won by the TDP Jana Sena BJP alliance, and Jana Sena chief Pawan Kalyan's brother Nagababu is expected to be elected as an MLC under the MLA quota. Following his election, TDP Supremo Chandrababu Naidu is likely to induct him into the cabinet. A major controversy has erupted at Kondur Shine School in Peddambarapet, Rangareddy district, following an incident involving the school principal Lakshmaya Dastiktham. Reports indicate that the principal allegedly forced a student to remove a dot and bindi and took them to the washroom to do so. The incident has sparked outrages among the parents who gathered in large number in front of the school, demanding an explanation from the principal. Eyewitnesses claim that some parents even confronted that principal physically angered by his action, and school staff, however, informed the protesting parents that the principal was not present on the premises at the time. Despite this, the parents have refused to leave until the principal arrives and addresses their concerns. The incident has raised serious questions about the conduct of school authorities and has led to heightened tensions in the area. Local authorities are monitoring the situation to prevent any further escalation. ఈ మధ్య వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తుందంటే బొట్టు కొట్టుకొచ్చిన పిల్లల్ని కొడుతున్నారు. అందులో భాగంగా మన పిల్లవాడు నందు అనే పిల్లవాడిని కూడా కుట్టడం ఇప్పటికీ 4వ జరిగింది. మేము వచ్చి అదే విషయాన్ని ఈరోజు కరెస్పాండెంట్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు ఏమంటారంటే మా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్లాంటిది ఏం ప్రోత్సహించదు, మేము ఇట్లాంటి పనులు ఏం చేయము, కానీ పొరపాటు అది ఒక వ్యక్తి వల్ల పొరపాటు జరిగిందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మేమేమంటున్నాం అంటే ఇంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టుకొని లక్షల ఫీజులు కట్టుకొని తల్లిదండ్రులు ఎంతో హోప్ పెట్టుకొని ఇక్కడ భద్రత దొరుకుతుంది, శానిటేషన్ దొరుకుతుంది, మంచి చదువు దొరుకుతుంది అని ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. వచ్చినప్పుడు ఓటు పెట్టుకుంటామని కొడతాము ఇచ్చేస్తాము అంటే ఇది ఎంతవరకు పద్ధతో కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆలోచన చేయాలి. ఒకటి. రెండవది, ఆయన మీద ఇప్పటివరకు 4 సార్లు జరిగినా కానీ మేనేజ్మెంట్ మాకు తెలియదండి, మీరు ఇప్పుడు చెప్పేదాకా అనడం ఇంకా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క దివాల్ కోరుతనము. ఈ స్కూల్లో ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మయ్య అని చెప్పి విద్యార్థిని బొట్టు పెట్టుకున్నందుకు డైలీ పిల్లలందరినీ కొడుతున్నాడు. ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, దగ్గర దగ్గర ఎంతో మంది పేరెంట్స్ని కొట్టడం జరిగింది ఇప్పటికీ. అయితే మా పేరెంట్స్ పిల్లలు మాకు చెప్పడంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము. అసలు ఎంత నిర్లక్ష్యం అంటే ఆ లక్ష్మారెడ్డి అనేటైనా కొట్టిండు, అతను ఇప్పుడు లేడు, లీవ్లో ఉన్నాడు, ఫస్ట్ లీవ్లో ఉన్నాడని చెప్పాడు, తర్వాత ఇంకోటి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వీడికి లోపలికి రాగానే వాళ్ళే సస్పెండ్ చేస్తున్నాను, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ కాదు. మళ్ళీ ఇది
Well, those were the latest updates in regional bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.